Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sai kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Expert Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu cigaba tattaunawa game da Advent of Cyber 2023, inda yau zamu shiga wato ainihin day 17 kamar yadda muke gani. So day 17 ya kunshi a category na traffic analysis, kamar mun so mun taɓa yin mun yi log analysis ne da kuma malware analysis. So traffic analysis, I thought I tore a C2 tat. Oh my god, sunan like just kaman moto din wannan wato ainihin room din ne, wance wannan day din. So the story, kai tsaye zan yi zoom in saboda mu dinga ganin komai da kyau kafin mu ci gaba. Suka ce congratulations, you made it to the day 17. The story, however, is just getting started. There are more things to discover, examine, and analyze. Until now, you have worked with multiple events, including prompt injection, log analysis, brute force, data recovery, exploitation, data exfiltration, suspicious drives, malware injection, account takeover, phishing, and machine learning concept. Yes, there are tons of anomalies, indicators of attack, and indicators of compromise. Center Security Operations Center needs to see the big picture to identify, scope, prioritize, and evaluate these anomalies in order to manage the ongoing situation effectively. So nan kamar suna dan mana like barkamu da isuwa wannan rana ta day 17, inda mun yi abubuwa daban-daban a baya wanda suka shafi malware analysis, muka yi log analysis, muka yi machine learning, SQL injection, duka wa'in abubuwan da ma brute forcing using Hydra tool da sauran abubuwan da ba a rasa ba. So suna wato ainihin mai jinjina mana zuwa ga wannan mataki din da muka kawo. Sai dai kuma akwai abubuwa da yawa wanda kuma muke ƙara fuskanta na ƙalubale, wanda za a iya cewa wannan kamar shine so mun tabi bi ma'ana game da event ɗin gaba ɗaya kenan. Saboda haka hakan ya saka muke buƙatar mu dinga identifying kuma mu duba da scope, sannan mu ba muhimmanci da kuma wato ainihin accessing ɗin wayannan anomalies ɗin da muke fuskanta, bi ma'ana ƙalubalen da muke fuskanta na magridi attacking ɗin mu ko kuma attacking ɗin best festival company da sauransu. So now so how can we zoom out a bit and create a timeline to set the investigation's initial boundaries and scope? Maskidi decided to focus on network statistics. There are many network artifacts. It's good choice to consider network in and out as well as load statistics to create a hypothesis. So zuwa ga yanzu ya kamata mu ƙara wato ainihin kallon abin da wata ido, wance da wani mahanga abin da wani ido kenan, right? So ta yadda zuwa yanzu ya kamata mu san duk wani abu da yake kai komo a cikin network ɗin best festival, bai mana abin da ya shafi traffic packets da ake maybe wani ya visiting site ɗinsu, customer ne ko ba customer ba, attacker ne ko ba attacker ba ne da sauransu. Just kamar yadda muka yi log analysis a baya, mun ga wayansu IP address ɗin da suke tura wayansu request da wayansu abubuwa wanda muka iya ganowa. So maskidi ya tsaya yi tunani, to ya kamata fa a ƙara wato ainihin sa ido da kyau a wajen network din. Duk wani abu da ya shafi network din wannan company yana da kyau a sa ido kwarai da gaske akai. Now it's time to help the SSOC team by quickly checking network traffic statistics to gain insight into the ongoing madness. Let's go. Lokaci yayi da zamu taimaki wayannan wato ainihin Center Security Operations Center wanda sune SSOC, bi ma'ana nan ne duk wani abu wanda ya shafi security company din na center ko kuma na best festival. I think zamu wato ainihin taimake su ta hanyar fara duba duk wani abu wanda ya shafi network din shi da kuma yadda zamu analyze din IP address din da suke shigowa ta wani port, ta wani source IP ko destination IP da sauransu. So accessing the machine, a yau ba mu bukatan VMware ko in ce ba mu bukatan attack box, sai dai zaka danna akan start machine wanda zai maka a split screen. So kafin na haka, let me just quickly continue reading har zuwa inda muke ganin ya kamata mu danna akan start machine. So Center Security Operations Center gives you a pre-configured VM for convenience. So like suna ba mu
suna magana ne akan bayan mun danna akan start machine. I don't need to read that too. Learning objectives, abubuwan da zamu koya a cikin wannan wato ainihin room din. So gain knowledge of the network traffic data format. Zamu koya ko mu ce zamu karar da ilimin da yake da alaka da network traffic data format, bi ma'ana akwai format da network traffic suka kasancewa wani zubin ga wanda maybe suke amfani da Wireshark, mun san yana capturing ne in a pcap, bi ma'ana p capture file, right? Maybe sunan file din .pcap. So maybe kai capturing amma ta hanyar amfani da wayansu tools ko wireless din ko TCP dump ko kuma UDP dump ko kuma other abubuwa wanda ba a rasa ba na packet analysis. Okay, now so zamu fahimci understand the difference between full packet captures and network flows. Zamu fahimci game da bambance-bambance tsakanin full packet captures, bi ma'ana packet captures da kuma network flows. So haka zalika learn how to process network flow data, za kuma mu ga yadda ake processing, ake sarrafa yanayin yadda bayanai suke like yawo tsakanin computer zuwa ta computer din. Bi ma'ana let's say in ka je www.hausahackers.com ko kuma .org, like kana requesting wani bayani ne a cikin wancan server din wanda aka hosta a cikin website, right, ko a cikin internet. So yayin da kai kokari kai visiting site din nan, suna ganin IP address ɗinka kuma suna ganin da wani port kake kokarin kai connecting. Haka zalika sukan ga bayanai maybe game da abin da ya shafi browser din da take kokarin accessing din su ko kuma wani abu makamancin haka. So zamu ga yanda like tun daga wato ainihin application layer na OSI model, okay, zuwa wato ainihin physical layer. Okay, so now bayan nan we discover the silk to suit. Zamu ga abin da ake kira da silk wato ainihin tool suit. Silk zamu dan ga abin da yake a can kasa ba dadewa ba, inda like kaman kai let's say ana amfani da shi ne wajen analyze din network flow. Okay, so let me just not talk more about that. Maybe mun shiga ciki zamu fahimta da kyau. Gain hands-on experience in network flow analysis with silk. Network traffic data. The network data is everywhere. It is all around us, even now in this very task. So ko ina akwai wato ainihin abin da ya shafi bayanai na network. Kalmar network kamar yadda nake yawan faɗa shine computer ta farko ta iya mu'amala da wata computer ta biyu, shi muke kira da network a takeice. Misali, yayin da ne kokari ne connecting da computer ɗinka maybe via cable, wired ko kuma wireless, network has taken place. Haka zalika yayin da ne kokarin accessing website ɗinka, network has taken place, because kai ka saka website ɗinka ne a cikin wata server wadda take kan internet, wanda ni kuma ina kokarin yi communicating da wannan server ɗin, so network yayi taken place. So I don't need to talk more on network ko kuma game da meye ma network gaba daya. So amma dai ku sani anan muna magana akan yadda ma bayan sun yi connecting, so ta yaya suke iya mu'amala, wannan ta fahimci wannan sakon, wannan ta fahimci wannan sakon. So kowane sako yakan tafi in a bit of wato ainihin packets ko kuma ka kira shi da byte. Okay, mun dan yi bayanin haka a wani episode a baya. So network communication and traffics are natural behavior of today's interconnected computing world. These behaviors represent a constant data flow of daily activities, including personal interaction and business transaction. Sorry. The data flow offers invaluable network management, troubleshooting, incident response, and threat hunting insights. The table below highlights the importance and key benefit of each of these aspects. Abin da ya shafi network communication a yau, bai mana mu'amala tsakanin computer da computer a yau ya zama kaman kowa ma yana yi, kusan ko a ina ana yi, kamfanonuwa suna yi, kai da kanka kana yi. Duk wanda yake sauraron wannan bidiyon yana amfani da data ne wanda ya shiga YouTube yake kallon wannan bidiyon. So kai amfani da abin da muke kira da network communication, waya ka tana communicating din da server din YouTube, bai mana
website din YouTube ko kuma application na YouTube, network yayi taking place ana. Haka zalika duk abin da ya shafi kai da kanka kai amfani da network din ko kuma kai amfani da wayarka ko computer ɗinka wajen accessing other computers, ko kuma a businesses ne maybe ka siya da siyarwa online ko wani abu makamancin haka, duka wayannan mukan yi categorizing din su a matsayin network. The data flows of an invaluable network management, bai ma'ana yadda wayannan bayanan suke fita tsakanin computer ta farko zuwa computer ta biyu, ba bukatan a cewa yi a like kawai an zira musu ido ne. Mu da yawa kamar yanzu kai da kake saurare na kawai kana kallo na ne, amma baka san me yake faruwa tsakanin wayarka da ainihin server din YouTube ba. Okay, ko kuma an samu matsala ko wani abu wanda ya shafi like me yake fita ma daga wayanka yake zuwa ainihin website din su ko kuma kamfanin YouTube. To saboda haka zamu duba wayannan muhimman abubuwan da suka shafi a network communication. So abu na farko shine network management. Wannan yana da alaka da yanda ake lura da network, yanda computer take mu'amala, bai ma'ana tun daga kan performance ɗinta, like tana yin abin da ya kamata, me yake kokarin ya same ta, wa yake kokarin ya wannan ya communicating da ita, identifying bandwidth, wato any bottleneck, and ensuring resource allocation and quality of service. Yayin da kai kokarin kai accessing wani abu a cikin website, like baya baka wani abu daban kuma dole wannan abun yake baka, to ta yaya hakan yake faruwa? Okay, so troubleshooting, wannan yana alaka da maybe in an samu matsala a network, ta yaya za a gyara shi. Okay, validating configuration, implementation and changes, and setting performance baseline. So wannan room ɗin yana da wato ainihin yawa kwarai da gaske, saboda haka zan ɗan yi a gurguje. Incident response, wannan yana da alaka da martani da ake dawowa maybe bayan an samu wani matsala a website ko a data, ko a network da sauransu. Threat hunting, wannan ya shafi farautan wato ainihin abubuwan da su iya kawo matsala ko kuma hatsari ne ga kamfani ko web server ko kuma website. Network traffic come in various data types and formats. Network traffic is the first thing that comes to your mind. Shine abu na farko da yazo zuciyanka. It provides a granular, raw and comprehensive view of network traffic. Wato ainihin pickup yana baka wato ainihin like just basics ne na yadda ake capturing network traffic. Okay, so haka zalika suka ce this format provides all necessary data represented in packet and ready to investigate format. Wannan bayanan da kake capturing ko kuma da aka yi capturing ko kuma da za a iya yin capturing yakan taimaka wajen yin bincike maybe na ganin me yake fita a cikin computer ɗinka, me yake dawowa. So ban san bidiyon ya ƙara ɗaukar lokaci ne da mun gwada yin wani abu, amma let me just quickly try a gurguje. Shine bari na gwada buɗe Wireshark saboda mu ga yadda network yake fita daga wannan computer tawa zuwa maybe wani abu da nake kokarin searching a cikin browser, maybe ma na TryHackMe din nan da muke yi ko kuma wani abu makamancin haka. Saboda haka za mu jira Wireshark ya gama. As you can see, so in ka sa ido anan zaka ga wanne ne yake wato ainihin fita. So WLAN 0 yana fita, wannan locally ne. Ton 0 wannan shine ainihin inda muka yi connecting da IP address din OpenVPN din nan. So abin da zai faru shine zan yi capture akan WLAN 0 wanda shine wireless dina. So bayan na danna akai, I think I will double click on that, sannan zan yi capturing. So kai tsaye kun ga abubuwan da suke faruwa, like ban yi komai ba ana, amma as long as browser dina buɗe take, wayannan su ne abubuwan da suke kokarin su faru. So kun ga local IP address ina yana kokarin ya establishing connection da maybe another destination IP address, ga yana kuna gani daban. So zaka iya maybe stopping domin ka dakatar. Misali can we refresh, restart current capture? Okay, start capturing. Okay, so abin da zai faru shine, let me just quickly open browser. Zan ce google.com. so amma kafin na danna bari na je in yi restarting din shi. How can I restart this? Let me stop that. Start, continue without saving. So za mu je google.com, dan danna enter. So kun ga na danna enter, and kuma ga abin da yake faruwa. Bari na stopping ku gani. To kai tsaye kuka sa ido da kyau wannan abubuwan da suke faruwa, wayannan su ne abubuwan da suke faruwa abin fage ba maganin su. So akwai abin da muke kira da scene arc, wanda na yi bayani game da shi a cikin
TryHackMe episodes din nan da muka yi, ina ji HTTP in details ko kuma the basic something like that. Mun ga yadda ake capturing. So like muka koma can sama za ku ga akwai wayannan heading din number da akwai time, akwai source IP, destination IP da kuma protocol din. So wannan na OpenVPN shine na wancan ton 0 wanda yake faruwa, like na yi connecting shi ma a cikin terminal. Let me open the gani. So kun ga an kasa OpenVPN dina yana aiki. A nan ne muka samu wannan OpenVPN din wanda shine wannan. Akwai DNS wanda ne kokarin wannan locally machine dina ne take pingin kanta. So let me capture abin da ya shafi, let's say HTTP. Zamu iya wato ainihin filtering ko ba HTTP ba, ICMP ya kamata mu nemo. ICMP, is it ICMP? Not that, I think hello, let me solve that. Yana so nuna muku yanda muka yi capturing na Google din ne. I don't know how we can filter it. So kun ga duka da yawan abubuwan da suke fita like daga computer dina suke tafiya kokarin duk wani connection da nake da shi a ciki. So wannan kenan, like just baseline ne game da continue without saving. I don't need to save. Game da wato ainihin wannan room na traffic analysis. So now, however, this intensive resource needs storage, processing, blah 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 blah. Zaka iya karanta nan sun yi bayani ne game da pickup. So like na manta nuna muku Wireshark yana capturing wancan packets in a packet capture like extension, like so yana maka saving. Bayan kai saving zaka yi analyzing din shi. Wani zubin za a iya tura maka da pickup file wanda zaka yi analyzing. Suka ce a closer look at pickups and flows. Bi ma'ana yadda zaka fahimci wannan pickups din da kuma flows, like za a dan ƙara bayani game da su. Suka ce let's take a closer look at these two formats to see how they differ and understand what to expect from each other. Bari mu duba wannan abubuwan pickup da kuma network flow domin mu ga me yake da alaka tsakanin su, sannan kuma ta yaya za ka iya fuskantar su idan ka ci karo da su a nan gaba. So na farko muna da pickup, sannan akwai network flow. A gargashin feature bima abin da ya bayyana zahiri mana data contains the packet details and payload, kamar yadda na nuna muku a Wireshark. Yanzu duka kun ga bayanai komai da komai gaba da shi. Wannan kuma yakan yi summarizing ne based on abubuwan da suka bayyana na payload ko kuma packet ɗin da suke a ciki. Main purpose shine ana amfani da pickup wajen deep packet analysis. Bi ma'ana like in ainihin bincike ake so a ga me ma ya faru da network ɗin ko kuma like me ya faru daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza game da network ɗin, ana amfani da pickup ne. Shi kuma wannan yana just summarizing, yana dan wato ainihin yi a takaice ba komai da komai ba. Pros, because wannan yana providing high visibility of packet in details, like kamar yadda na muku using Wireshark kenan. So now you can read everything here about that. Sannan suka ce the table above highlight the conceptual differences between pickup and network flow at a higher level. So na farko akwai abubuwan da ya kamata ka lura da shi shine suka ce now let's get into more technical comparison of these two formats and understand why Maskidi chose this approach as a quick solution for understanding overall network traffic activities. Elf Forensics McBlue explained the differences in the table below. So Elf Forensics sune suka wani bayani suka ce it's always good to gain quick insight on network activities. Yana da matukar amfani ka san me yake wakana a cikin network ɗinka. So key data files of pickup format da kuma key data fields of network format. To tun daga link layer information, time span, packet length, MAC addresses, duka wannan pickup yana nuna maka TCP, UDP information, application layer da kuma packet data din da makanta payload din da aka yi amfani. Haka zalika shi kuma network flow yana yin abin da ya shafi IP and port information, yakan bada bayani game da wani IP kake kokarin kai connecting a wani port ne, sannan kai me IP ɗinka, menene port ɗinka, sannan like abin da ya shafi protocol, wani protocol ne
bi mana ICMP protocol ne ko UDP ne ko TCP ne ko ma wani irin protocol ne, HTTP ne, all those stuff. Okay, volume details in byte and packets, zaka ga bayanai da ya shafi wannan packets din in byte. Okay, sannan zaka ga TCP flag, sannan akwai time details, start time, duration da sauransu, end time, lokacin da ya fara, lokacin da ya gama. Sensor information, zaka ga bayanai game da wannan, sannan application layer protocol information, zaku ga duka wannan bayanai din. So with this zaku ga like kowanne yana da advantage, shi yasa yake da kyau ka san kowanne. Kamar sun bada wani link a sama, zaka iya duba wannan module din na network fundamentals, na dan control na dan kalli din zai bude mana, amma kafin ya bude, let's quickly continue. So forensics will explain that the significant difference between pickups and network flow is the packet detail visibility and processing speed. So bambanci tsakanin pickup da kuma network flow shine abin da ya bayyana zahiri game da abin da ya faru, maybe game da like abin da zaka iya gani kenan, da kuma yanayin saurin yadda abin ne ya auku, maybe ga time din da ya fara, ga time din da ya gama, da kuma tsawon lokacin gaba daya, minti nawa ya dauka ko kuma second nawa ya dauka. How to collect and process network data, ta yaya zaka karba da kuma sarrafa bayanai wanda ya shafi network. So network data collection and processing typically involves using network monitoring and analysis tools such as Wireshark, T-Shark da kuma TCP DOM. Wannan shine na nuna muku using Wireshark. So kun ga duk wayansu abubuwa da suke fita suke shiga, right? Duk da dai ban yi bayani in depth ba, so game da hakan. So information, to collect information about the traffic on a network and then analyze that data to gain insight, troubleshoot and conduct blue or purple team operations. Also, product and system-based solutions will help collect network data in a flow format. The specific tools and method you will use will depend on the size and complexity of your network and your objectives. So akan yi amfani da tools irin su Wireshark, T-Shark da kuma TCP dump wajen wato ainihin taimaka maka wajen analyzing din duk wani abu da yake shiga ko yake fice a cikin network ɗinka. In ma ka ganshi a zahiri da inda zai je da kuma wasu abubuwa maybe game da shi, maybe da sakon da yake dauke da shi, amma akwai payload ko request ne, zaka iya ganin wayannan. So wannan ana yin shi ne domin ka samu irin like me ka dan samu so mun tabi me yake faruwa a ciki, da kuma in ma gyara ne za a yi, ta yaya za a fuskanci wannan gyaran. Idan kuma maybe za a yi abin da ya shafi kare kamfani ne ko kuma ganin wani IP ne yake attacking din, za mu iya gano wannan IP din. Za mu iya amfani da wato ainihin network analysis tools wajen monitoring din su. Haka zalika yan popular team suna yin wannan operations. So suka ce wani tool da ake amfani da shi, Wireshark ne ko T-Shark ko TCP DOM. So if you like to learn more about network data capturing and analysis process, kai danna akan wannan link now. I think you can go and do that. So hint from MaxKiddy: you can collect network flow from endpoint and network devices in the same way you can collect full packet captures. So zaka iya karban bayanai game da network kamar yadda zaka iya karban wato ainihin bayanai ta hanyar amfani da packet ko kuma pickup. Okay, so just kamar sun baka misali ne. So I need to read everything. Good news, our forensics MacBlue has converted all the network traffic data to binary format, but you still need to discover how to analyze it. So cikin Allah cikin wannan tax MacBlue ya taimake mu ya mana converting din duk wani abu zuwa ainihin network flow format ko kuma binary flow format. In this case ba za mu focus akan pickup ba kenan, wani abu ba. So saboda haka abin da kawai zamu yi shine zamu yi kokari mu analyze na abin da ya karbo mana, ce follow up the recommendation and exploration of tools. So like abin da suka yi recommend mu yi kenan da kuma tools din da zamu yi amfani da shi. Suka ce let's continue with MaxKiddy's suggestion, explore and use Silk to help SSOC in the task. Zamu ga yanda MaxKiddy mu kenan ya zaɓi cewa mai amfani da Silk wajen taimakon wancan team ɗin na SSOC, bai ma'ana Center Security Operation Center, wajen taimakawa a wannan task. Suka ce Silk, or the System for Internet Level Knowledge Tool Suite, was developed by SAT Situational Awareness Group
of the Carnegie Mellon University Software Engineering Institute. Silk ko kuma ka kira shi da System for Internet Level Knowledge Tool Suite. So wannan sune ainihin sunan shi. Anan aka samu Silk, S sannan I sannan L sai kuma K. Silk. Okay, so tool ne wanda wata makaranta a ta kirkiro shi, wanda ga sunan makarantar nan wadda take Carnegie Mellon University Software Engineering Institute. It contains various tools and binaries that users allow to collect, pass, filter, and analyze network traffic data. So shi tool din Silk yana taimakawa wajen karban bayani ko kuma ka sarrafa bayani ko kuma ka tantance ko ka tsame ko ka tsaftace bayani na network. Okay, in other words, Silks help analysts gain insight into multiple aspects of network behavior. So Silk kuma yana taimako wajen ƙara gaining multiple aspect, ka fahimci abubuwa in depth game da ɗabi'un network, me yake faruwa a network ɗin nan, me yake zuwa ya je ya dawo a cikin network ɗin nan. So Silk can process direct flow, speaker files, and binary flow data. In this task, you will experiment using Silk tools on binary format to help the SSOC team archive their goals. Flog.blue gives us the network flow data in binary flow format. So we now have enough data resources to get to work. So za mu yi amfani da tools wajen analyzing wancan bayanai ɗin da flog.blue ya kawo mana kunce ba mu based on abin da ya capturing kenan, right? So kuma ya taimaka mana, ya ce za mu yi amfani da Silk. So kuma ana amfani da shi tool ne wanda yake like akwai other tools a ƙarƙashin shi wanda zaka iya amfani da shi. Okay, getting started with the Silk suite. So kai tsaye kafin mu fara wato ainihin demonstrating yadda ake amfani da Silk suite wajen traffic analysis, abin da zai faru shine zan ƙara nuna mana abin da Wireshark yake, bi ma'ana yadda za ka yi capturing duk wani request da yake fita yake shigowa cikin computer ɗinka ta hanyar amfani da Wireshark. So kamar yadda muke gani muna da interfaces, akwai WLAN 0, akwai Anyton 0 da sauransu. So a wannan ton 0 shine nake running open VPN file ɗin nan na TryHackMe. So za mu double click akan LAN 0 saboda nan muke so ya mana capturing. So kai tsaye za ku ga bayanai suna shiga kuma suna fita kai tsaye. Wayannan bayanai ba komai bane illa open VPN file din na TryHackMe wanda nake running. Za ku ga akwai local IP dina, sannan akwai wato ainihin destination IP, which is TryHackMe's IP address. So now ba wannan nake so mi capturing ba, kai tsaye zan bude terminal domin mi pinging. So in muka ce ping akan google.com, wannan zai tura request domin ya tabbatar mana da server din nan ta google.com tana running. So kai tsaye abinda ping yake shine yana tura ICMP request wanda ga destination IP wanda shine IP address in Google, sannan kuma locally ina da nawa IP address din. So zuwa yanzu ping din yana nan yana yi, so zan yi control C domin in dakatar da shi, sannan zan koma Wireshark inda kamar yadda muke gani gashi na yanzu yana ta capturing. So abinda zamu shine zamu stopping din shi ana. Dan danna stop, sannan zan yi filter din based on ICMP request, zan danna enter. So duka wani request da muka tura a Google shine wannan Wireshark ta mana capturing komai da komai. So now idan kuka sa ido a farko shine muna da source IP, muna da destination IP. Wannan shine local IP dina, sannan wannan shine IP din google.com 216.58.223.206. haka zalika in na koma za ga muna da 216.58.223.206 shine IP din google.com. sannan ga time din da yake dauka, wanda as we can see a nan gefe akwai 31 seconds ko milliseconds ga yanan dai down the group. So abu na farko shine yana kokarin ya tura ICMP request, ICMP echo request ta hanyar amfani da ping, wanda shine zai tabbatar mana yana tambayan Google abu da kake. So wannan nayi bayani game da wannan request din a baya, ɗaya daga cikin series din da muka yi na just complete beginner TryHackMe path. So now bayan ya tabbatar mana abu da yake zai dawo mana da reply. So na farko shine request kamar yadda muke gani anan, sannan yana dawo mana da response wanda shine sakamako din nan, abu da nake, to sai ce abu da nake. So yana ta tura request, yana dawo mana da sakamako kamar yadda kuke gani. So now wannan shine yadda ake capturing pcap files.
ta hanyar amfani da Wireshark. So I don't need to do something large anan, so za mu quit without saving. Sannan zan yi clearing screen dina domin mu ci gaba daga inda muka tsaya. So zan yi minimizing wannan. So now I'm getting started with the Silk suite. The Silk suite has two paths, the packing system and the analysis suite. The packing system supports the collection of multiple network flows types, IP fix, ko kuma net flow version 9, ko kuma net flow version 5, and store them in a binary files. The analysis suite contains tools needed to carry out various operations, list, sort, count, and statistics on the network flow records. The analysis tools also support the Unix CLI pipes, allowing you to create sophisticated queries. So Silk suite ya kasance ya rabu gida biyu ne, akwai packing system sannan akwai analysis suite. Packing system din yana baka dama ka karba wato ainihin connections daban-daban, ko ince mabambantan connections wanda yake a cikin network, wanda ya hada da IP fix, ya hada da net flow version 9 da kuma net flow version 5. So wanda yake baka dama ka ajiye su ko kuma yayi storing ɗinsa a matsayin binary file wanda zaka iya maybe executing ko kuma zaka iya amfani da shi wajen deep analysis. So haka zalika shi kuma analysis tools din yana dauke da wayansu tools wanda ake bukata domin a yi operations irin su kai listing din wayansu packets, ko kuma kai sorting din packet, ko kuma ka irga wayannan packets din, ko kuma kai statistics din shi based on maybe category in the case of fields ko kuma columns. So now wayannan su ne abubuwa biyu da muke da su anan. So suka ce the VM contains a binary flow suspicious flows.silk in the /home ubuntu /desktop directory. You can verify this by clicking the terminal icon in the desktop and executing the following commands, changing the directory cd desktop sannan kai ll. So kai tsaye abinda zamu yi shine zamu koma can sama sannan mu danna akan start machine, sannan maybe time yayi da zamu splitting screen ta yadda zamu ga komai da komai in a bigger screen. So now kafin machine din mu ta gama, let me scroll down domin mu ga bayan nan me suka ce mi. So afwan, I'm scrolling up saboda bayan na split screen ya kai ni can kasa sosai. Now so sun ce a desktop mi executing din terminal, bi ma'ana mu bude terminal sannan mu ce cd desktop sai mi ls ko kuma ll as they say here, sannan bayan mun yi zamu ga wani file mai suna suspicious flow.silk. So .silk extension ne na silk binary, bi ma'ana silk zai iya fahimtar shi. So suka ce the next step is discovering the details of the pre-installed silk instance in the VM. Use the command provided to verify the Silk suite installation. Use the following command to verify and view the installation details. Za ka yi executing silk config tag v domin ka ga bayani game da silk, shin an sauke shi ma a machine din ko kuma ba a sauke shi ba. Misali in na bude terminal dina na rubuta silk underscore config, zan ga ko akwai wannan tool din akan machine dina ko kuma babu shi, wanda I don't think ban da shi. Yasa ga yana ce mun command not found. So but sorry, ya kamata mu ce underscore ne ba dash ba, mu ce underscore config, then we can use tag v domin mu ga version din shi. Na danna enter yana ce mun still command not found, babu wannan tool a cikin machine dina. So with the help of wannan machine din da suka bamu, za mu iya kokari mu execute wannan because sun sauke mana tool a ciki. So ɗaya daga cikin advantages din amfani da attack box ko kuma VM wanda Kali suke baka, ko wanda TryHackMe suke baka. So daga ƙarshe za mu silk tag v wanda zai ba mu bayanai game da silk din nan. So har da version din kamar yadda muke gani anan, sannan kuma yana supporting IPv6 bi ma'ana internet protocol version 6 da kuma internet protocol yana supporting connection na IPv6 da kuma flow record na IPv6 da sauransu. So duka wannan configuration ne wanda silk yake iya executing a cikin computer ɗinka, ko kuma bayanai ne game da cewa akwai tools ɗin nan na silk a ciki. So baya ga suka ce silk mainly work on a data repository, but it can also process data resources not in the base data repository. By default, the data repository is set under the
var/silk/data directory, which can be changed by updating the silk's main configuration file. So suna dan ƙara mana bayani ne game da inda zaka sami silk configuration file a cikin file system ɗinka na Linux. So bar ne full screen saboda mu dinga ganin komai da kyau. Now baya ga haka still za mu yi full screen saboda mu dinga ganin machine ɗin da kyau ta yadda za mu iya showing duk wani abu da suka ce mi. Now so bayan nan za ka ga configuration file a cikin wannan path ɗin a ƙarƙashin wannan machine ɗin ta kali wadda suka bamu da kuma execute tag v don mu ga version ɗin sai bar mu yi shi a aikace saboda ga komai su. Idan wannan ya gama za mu yi opening terminal, sannan mu yi ƙoƙarin mu execute wancan commands ɗin da suka bamu. So ga machine ɗin ta buɗe mana, sannan za mu yi launching terminal a nan, yi double click a kanta wanda za ta buɗe mun ita in full. So this is taking time, which I believe is coming from my network. Okay, hello, are you there? Maybe we should try opening this one. Okay, so kamar yadda muke gani wannan ita ce attack box mu. Bari na dan yi ta full screen saboda mu dinga gani da kyau. Sannan zan yi zoom in ta hanyar danna control plus, control shift plus domin ya mana ya dan kara mana girman shi. Yanzu dan yi scroll din shi sama kadan. What? Okay, so now sun ce cd into desktop, na danna enter na ls, zaka iya ll wanda zai nuna maka duk wani abu da yake a ciki. So ga wannan file din na suspicious flows.silk. So bayan nan kuma suka ce zamu iya cewa silk underscore config, sannan mu ce tag v. Okay, kafin nan zan yi control L domin yi clearing screen, zan danna enter. So yana ce mana silk config not found. So let's check, maybe we're missing something. Silk underscore config, I don't know why we don't have it there. Command not found. A ƙarƙashin desktop kuma aka execute haka. So let's try that one more time. Maybe control silk and then enter. Still yana ce mana not found. So maybe in then enter haka, still not found. What if mu ce which silk underscore config. Okay, so yana ce mana akwai silk din a cikin machine din amma kuma still baya executing. So what if we copy wannan, dan ce control C, sorry, right click akan shi mu ce copy, then we can paste it. Okay, sorry, control shift V to paste, sai mu danna enter. Okay, so yana ba mu version. What if mu ce tag V, control L to clear screen, then we hit enter. Okay, so now kai tsaye kun ga yanzu ya dawo mana da information din silk. Duk da mun yi running din shi direct wanda ya kamata ya run, but I don't know me yasa bai running ba, amma kuma bayan mun yi space wato and specifying full path din da binary din silk config yake, ya muna executing. So kai tsaye ga version din muna gani 3.14.0, sannan yana supporting wayannan abubuwan da sauransu, sannan ga copyright information na muna gani. Okay, now let's go back. Bayan nan muka yi silk config. I don't know why in kai silk config kawai baya running, so maybe there are some problem associated with that. So now file ko kuma flow file properties with silk suite rw file info. So kamar yadda muka faɗa a baya, silk yana ɗauke da other tools wanda yake zuwa da su daban-daban, wanda kowanne akwai amfanin da yake yi. Not just maybe in traffic analysis, maybe in the case of traffic analysis kana so kai narrowing wani result da kake kokarin kai analyzing, silk yana baka dama ka iya amfani da shi. Ɗaya daga cikin wayannan tools din shine rw file info. One of the top 5 action in packet and flow analysis is overviewing the file info. Silk suite as a tool
rw file info that makes this possible. Now let's start working with the artifact provided. We'll need to view the details of the binary file using the command below. rw info file info sannan sunan file din. So yanzu sun ce mu yi rw file info akan wancan tool din na suspicious flow. So let me just clear na ls. So in ls yanzu muna da wannan suspicious flows.silk. So then you control v. I think, have I copied that? Let me check. Okay, be copy ba. So I'm check control v. Okay, still be here. Let me go one last time. Domin in grabbing inch again. Control c. Then I can control v inch ana. Okay, it's now in the clipboard. Then we can do control shift v. Domin me pasting. Then we can do enter. So bayan mun yi running enter, wannan rw file info yana baka bayani ne game da wani irin file ne wannan. Duk da mun san cewa silk zai iya karanta shi, yana faɗa maka game da id din format din wannan file din, da version din shi, da kuma byte order din shi with the compression size or id, da header length, record length, silk version. So still muna samun version din silk din da muke amfani ana, with the count record da kuma file size, command lines da sauransu. So based of this za mu ci gaba da karantawa game da abubuwan da suka ce mi. So these tools help you discover the file's high level details. Now you should see silk version, header length, the total number of flow record and file size. So duka mun gaggan shi ga silk version, count record da kuma file size. So reading flow files using rw cut. So rw cut read binary flow records and print those selected by the user in text format. It works like a reading and filtering tool. For instance, you can open and print all records without any filter or parameter as shown in the command and terminal below. rcut akan sunan file lang. So I think we can use rcut akan wancan suspicious suspicious flow.silk. Sannan me specify tag numrex ya dawo mana da 5. So let's do this in action. Bari mu copy wannan gaba daya, dan ce control c, sannan mu koma sabon tab din, za mu shiga cikin clipboard din mu control a, mu ce control v, control a, control v, da mu paste din shi. It means now we can paste it right in here. Amma kafin nan zan yi clear. So zan yi control shift v wanda zai mun pasting. So amma kafin nan let's just do rcut akan sunan file din ba tare da mun specify wancan numrex din ba. So kai tsaye kun ga abin da yake dawo mana da shi, amma bari na full screen so that we can view this na zoom out a little. So kun ga bayanai ne yake dawo mana da su daban-daban. As we can see akwai IP addresses da kuma time, I think dole sai mu nemo header. So idan ya kasance kana da abubuwa da yawa kamar yadda muka bayyana anan, and kana so ka maybe cutting din specific line, maybe 4 lines, 3 lines, 10 line, kamar yadda muka yi a baya ta hanyar amfani da head command. Okay, head ko kuma tail yana baka dama ka yanke abu. So zaka iya amfani da head ko tail, amma kuma in this case a ƙarƙashin rw cut tool din nan yana zuwa da tag numrex wanda zai da maka da 5 heading ko kuma 5 lines. So mu ce clear, sannan zan yi control shift v saboda yana clipboard din ma yanzu. Okay, bayana. So let me check. Okay, control a. Let me recopy this. Control c. Sannan let me control v anan. Now we have it. Then we can do control shift v domin mi pasting, sai mu danna enter. So wannan kai tsaye kun ga da mana da wato ainihin record kwaya 5. Na farko abun lura anan shine wayannan heading din. So wannan sune columns wanda suke dauke da SIP bi ma'ana source IP, sannan muna da DIP wanda shine destination IP, muna da S port da kuma D port bi ma'ana source port da kuma destination port, sannan muna da pro which is the protocol, then packets in da ya fita, sannan ga girman shi in the case of bytes with the flag
a record ne ko kuma wani abu na daban. Sannan muna da s time bi ma'ana start time da duration adadin lokacin da ya dauka gaba daya. Sannan muna da e time which is the end time bi ma'ana lokacin da ya karke. Sannan a karkashi akwai ip address wanda yake shine source ip. Sannan muna da destination ip inda traffic din na yake tafiya bi ma'ana wannan yana kokarin ya request abu daga wannan using this port. Shi kuma destination port din shine 322 bi ma'ana ip din wannan, sorry, port din wannan. Sannan wannan ip din is using 8080 as we can see with the protocol 6 a madadin maga maybe ICMP ne ko kuma HTTP ne ko TCP, kowane irin ma wato ainihin protocol ne ya amfani da shi. Then ga girman bytes, message in bytes, then with the date lokacin da ya fara kenan, and kuma wannan shine lokacin da ya dauke shi yayi. Sannan akwai end time lokacin da ya karke. So now based of that, let's scroll down. Zamu iya kuma amfani da tail rec bi ma'ana wannan zai dawo maka da layi na ƙasa bi ma'ana bayan na yi danna rcot akan suspicious flow da silk, wannan ya dawo mana da bayanai da yawa. So what if na ƙarshe muke so mu yi cotton ba na farko ba, tunda numrec yana dawo maka da 5 ɗin farko ne tunda mun ce 5, muka ce 10 zai dawo mana da 10. Let's even try that practically don magani. So zan danna up arrow key, zan goge 5 in sa 10, wannan zai dawo mana da record guda 10. na danna enter za ga ya dawo mana da record guda 10, unlike na farko ya dawo mana record guda 5 ne kai tsaye. So baya ga haka that is rcot. Duka wannan tools din suna karkashin silk suite. So bayan nan zaka iya file name rcot akan file name bi ma'ana suspicious flow.silk, sannan kai specifying fields inda kake so ya dawo maka da shi. Fields din su ne columns din can. Misali kana so ya dawo maka da let's say SIP, source IP kenan, da kuma DIP, maybe with the protocol and maybe start time da sauransu. Zaka iya maybe kai filtering ya dawo maka based of columns inda kake so. So kamar yadda suka ce mu yi rw akan suspicious.silk using the fields. So then you control C akan this, then we can go back, get our clipboard, control A to select all, control V to paste that, then close this out. Sannan za mu yi clear. So bayan nan zan yi control shift V domin yin pasting. So wannan zai dawo mana da field and protocol, source IP, source port, DIP bi ma'ana destination IP da kuma destination port. So sai kuma ya dawo mana da record din mutum 5 ko kuma request guda 5. So kai tsaye kun ga mun yi filtering din abubuwan da muke so su bayyana. Na farko ya dawo mana da protocol din kamar yadda muke gani, sannan muna da source IP, muna da source port 8080 da kuma destination IP with the destination port. Amfanin ka yi filtering kenan, maybe kana so ka gano iya adadin IPs, baka bukatan start time da end time ɗinnan da kuma duration da sauran maybe abubuwa kamar irin su bytes with other information, duka sun yi bayani akai. We can go through them domin ku ƙara fahimta. So that is the RW codes. So now hint for ELF forensics Mark Blue. In the forensics aspect of the network traffic, every detail is represented by numeric values. To master network traffic and packet analysis, you must have a solid knowledge of the protocol numbers, including decimal and hex representation. Note that IANA assign internet protocol numbers. Example, ICMP equals to 1, IPv4 equals to 4, TCP equals to 6, and UDP equals to 17. So yana da kyau ka fahimta wayansu abubuwa game da traffic analysis wanda ba lalle sai ka kasance kwararre maybe a ciki ba. So amma abin lura shine as long as kana koyan traffic analysis yana da kyau ka san decimal number, ka san kuma hex bi ma'ana hexadecimal representation na bayanai, da kuma abin da ya shafi ICMP bi ma'ana ICMP echo request yana dawo maka da 1 bi ma'ana wajen protocol in kaga an sa 1 ana nufin ICMP ne, in kaga an sa 4 yana nufin IPv6 ne, sannan kaga an sa 6 yana nufin protocol din na is TCP, idan 17 ne yana nufin user datagram protocol ne wanda shine UDP. So anan based of result din da muka samu duka 666 ne, which is telling us that wannan TCP connection ne taking place. Okay, now quick win that will help you answer the questions. You now know the date of the 6th record in the given sample.
filtering the event of interest, RW filter. So RW cut da kuma RW filter kusan abu ɗaya ne, amma sai dai kowanne yana da abin da yake yi. So let's check on RW filter akan Pro 217. Let's copy this out. Let me copy that. Wannan command ɗin yana da yawa sosai, so zan yi Ctrl C. Za mu koma can tab ɗin. Abin da yasa na yi shi ya koma ƙarami saboda ku dinga ganin komai da komai da yake faruwa. Zan ce Ctrl Shift V wanda zai mana pasting, and I believe we have it now in the clipboard. Then I can do Ctrl Shift V wanda zai mana pasting gaba ɗaya. So kai tsaye R filter zai maka filtering ne based on maybe Pro 217 UDP kenan. Sannan pass ɗin yayi using STD output, ya mana standard input output. Sannan bayan nan ya mana piping ɗin shi zuwa R cut. So result ɗin da ya samu a nan using R filter ya maka wato ainihin piping ɗin shi zuwa tool ɗin R cut with the following field protocol da SIP, S-port, DIP da kuma D-port with the numrex na record guda 5. Za mu dana enter. So kun ga yanzu ya dawo mana da specific UDP connections 1717, duka wannan UDP connections ne using the source IP with the source port with the destination IP and the destination port. So this is awesome. Wannan zamu iya kiran shi kaman still part of log analysis ne, but in this case muna yin traffic analysis ne. So we can go through everything, abin da yake yi da kuma abin da suke magana akai. So that is that about RW filter. So akwai wani tool again wanda shine RW stats. I believe wannan yana dawo da statistics ne game da traffic, ko in ce game da record ɗin traffic ɗin da yayi faru tsakanin maybe network. So R stats. So muna skipping wannan because sun ɗan yi bayani akan su, and kuma we don't have much time to explain that. Sai dai in muka kwafa za mu yi kokari mu ga cewa mun yi pasting ɗinsu don mu ga abubuwan da suke yi. So then you Ctrl A, sannan you Ctrl V, and now have it in the clipboard. Go back. I can clear the screen now. I'm check clear, sannan Ctrl Shift V. Muna pasting. So wannan zai akan zai amfani da RW stat, zai nemo mana statistics on wannan file ɗin with this field dport, sannan value ɗin shine record, packet, byte, SIP da sauransu, sannan with count 10. So let's hit enter and see what happened. So wannan ya dawo mana da record kwaya 10 because mun ce count equals to 10. Okay, sannan bayanan nan shine akwai records in da ya samu input for these binaries with these total records. So output of 10 binaries by record shine akwai dport, destination port, akwai record din, sannan ga packet din da ya fita, ga girman packet din in byte, then ga IP source IP distinct, then we have destination IP distinct with the records ga yanan daban-daban. So wannan abun is very very awesome. Idan kana neman maybe wani IP ne kokarin connecting da target, in this case muna magana akan best festival servers, so zaka iya wato ainihin parsing din information based of this. So wannan muna ganin cewa IP address yayi kokarin ya connecting with this amount of packets, yayi tura wannan packet din. Maybe in the case of DDoS or something like that. So assemble the tool set and start hunting anomalies. Ta yaya zaka fara neman abin da ba shi bane a cikin wannan logs din, wance log files. So sun ce mi haka, let me copy that, go into the other tab, clipboard, Ctrl A, Ctrl V, then we can close this out. Let me check Ctrl Shift V, amma kafin na run zan yi Ctrl L to clear screen, sannan zamu danna enter. So using RW start ya dawo mana da field in SIP with the values byte da yake layi na 10 with the top. Okay, so wannan shine wanda ya fi aukuwa, like wannan IP din shine ya fi tura mana da request in byte, sannan ga byte rate in with this symbol. I don't know what symbol is. So that is that. Now check the byte column. Okay, we have reviewed the traffic volumes distribution and identified the top 3
talker on the network. So idan muka sa ido anan wayannan abubuwa guda uku, wayannan layukan guda uku with this line da kuma kasan shi da na kasan shi, za ku ga cewa su ne suka fi tura request. Okay, su ne suka fi turo sako. Okay, now so let's check on the next command. Suka ce rw akan, let me copy that. We can slot it in the clipboard, Control A, Control V, then close that out, Control Shift V, mark up on running Control L, and now we can hit enter. So now with this, ya dawo mana da abubuwa game da values and the fields, two fields, SIP da kuma DIP, bi ma'ana source IP da destination IP, with the following values. Ya dawo mana da records din, byte da kuma packet din na abubuwa guda 10. So as you can see, ga source IP, ga destination IP, then ga record din, then ga byte, ga packet din, then ga records din in the case of percentage 35%. Wow. So yanzu kana neman anomalies, yanzu misali idan muna neman abin da ba shi bane ko kuma wanda suka fi turo suka fi kokarin su connecting da server din mu, wayannan zamu tantaba saboda sun fi turo request wayannan guda hudun saman nan. Okay, now so did we discuss about that? So next is RW filter, maybe how to pass information. Let me copy this, Control A, Control V. We can log that out. Let me clear. Then I can Control Shift V. Okay, same then enter. So still wannan ya dawo da record kwaya biyu ne. Upon sai mun ce mana counting into 10. So maybe record din sun bayyana kawai cewa kwaya biyu ne. As we can see, ga source IP, ga destination IP with this record, then ga byte with the packet, ga record in percentage, da sauransu. So top 10 binds by records. Hunting with silk, that is that. Hunting with silk, you can do that. So based off that, still naga kamar yana bamu dama mu iya amfani da head command na Linux. So Control A. What have I done? I'm trying to save. So I can do Control A, Control V, then close that up, Control Shift V, then enter. So based off this, let me amfani da RW filter akan wannan binary file din, sannan ya nemo mana source address din, which is this unique address. Like IP din ga source IP din guda ɗaya ne kawai. With this port 53, we have the port, destination port, sorry, wannan shine destination IP. So amma destination port is 53. I don't know why it's not indicating the port, but I'm here passing, I guess. Let me see if we can do that. So let's see, a ƙarshe muna buƙatan D port. Will that work? Okay, ya kamata mu sa comma. Mu ga destination port and mu sa comma again, right? So ina danna enter, yanzu muna da 53 kun ga ta bayyana, which is the destination port. I believe abinda suka ce mi bane, amma we delete to either din da muke da shi, gashi na mun implementing. So now sun ce mi RW account suspicious.leak with this. So it keeps on going and going and going. Let's quickly move to abubuwan da ya kamata ka yi. So you can just do anything. Duka wannan zaka iya pasting da muka yi testing. So detection notes, the C2 tags. So the communication pair that uses DNS port is suspicious, and there is a sign that there is a C2 channel using DNS connection. Elaboration points are listed below. Source IP ends with 221. Sannan according to the flow YYY. So mun yi bayani game da C2 a baya. DNS Cat 2 is a tool that creates C2 tunnels YYY. So another thing is still ga yanan suna kokarin enumerating more and more information. Please za ku iya testing wannan. I don't need to go through everything because yana daukar lokaci, and kuma bambance-bambancen kaman abu ɗaya ne, wance kaɗan ne. So you can test that on your own.
So silk yana da matukar girma, as we can see. Muna ganin bayanai da yawa game da shi. So let's go into conclusions. Suka ce congratulations, you helped the SOC team identify the network traffic statistics and report the potential anomalies to Max Kiddy. In this task, we have covered the fundamentals of network traffic, data, and analysis process. We have also explained the two standard network data format, PCAPs and network flows, and demonstrated how to analyze network flow data using Silk Suite. Now, practice what you have learned by answering the questions below. Tambaya ta farko suka ce, which version of the Silk is installed on the VM? So zamu iya duba haka ta hanyar kuma ku manta ba akwai command din da muka yi running, bari na daddana up arrow har sai mun je wajen silk config din nan. Maybe you can get the version. So ina danna up arrow ne a jikin keyboard din, na danna enter akan wannan command din. Muna da version 3.14.0. zamu koma wajen tambayan, zamu rubuta 3.14.0 then hit enter, which seems to be wrong. 3.14.0. I don't know why that is not correct. Silk version 3.14.0. Okay, this is not the Silk version. So how do we find the Silk version? I think, let me scroll up a little. Akwai command din da muka yi running wanda ya bamu Silk version din nan. Is he using the numeric haka.what? Okay, so let's try this command. Okay, using the command rw file info account suspicious, ya bamu Silk version din 3.19.1 in version din Silk din. Wancan 3.14.0 I think wani abu ne na daban. So 3.19.0, sorry, is it 0.0 or 0.1? 0.1. Hit enter. That is correct. What is the size of the flows in the count record? What is the size of the flow in the count record? Let's go back. Bayan mun yi amfani da still command na maka fa nan ne clear, sannan bari na dan zoom in saboda magani yanzu. So zamu danna up arrow so biyu. Using this, mun ga cewa muna da count record 11774. So let's put that 11774, then submit, which seems to be correct also. Sketchy, what is the start time, S time of the 6th record in the file? So start time of the 6th record. So misali bayan mun yi running wannan command din, misali mu yi amfani da numeric, ba manta ba, numerics I think is equal to, let's say 5. Okay, but numerics when it should be numeric. Then enter. Okay, still viva numerics. Let me go back a little saboda mu ga command din da zamu iya amfani da shi. So numerics equals to 5. What? So I think we're missing something, Anna. So like, do we need to specify field? So abin da faru bari na koma kawai in dangan shi ana. So like fields, do we need fields? We don't need that. Okay, zamu iya amfani da field. Zamu ce tag fields. Okay, zamu ce is equal to, zamu da SIP. Okay, sannan ya dawo da DIP. Sannan I don't know me ma tambayan suka ce
what is the start time? Okay, so zamu ce comma s time, t then is capital stime, so sannan zamu danna enter. Okay, so wannan yana cewa mun yi kuskure daidai bane. What is the problem here? Fields. So I think let me just close that up, and now I'm like full screen. I need you guys to be seeing it in a full screen. So command that I'm running is rw file info. I think so just file me rcode. Okay, rcode ya kamata mi amfani because we filter some stuff. So of the sixth record in file. So time in zamu dauko muka duba hint sun ce rcode can help. Okay, so ba r file info zamu ba, zamu amfani r. So going back to the terminal, I think other than amfani da rw file info, zamu amfani da r wato ainihin code using the tag elf kuma ka da numrec domin ka ga time din 6th record din nan. Okay, so we have our terminal now. So I think going back, let me just go up a little. Rex, so zamu goge rw file info, zamu sa rcode, then hit enter. Okay, so let me just zoom that up a little. Okay, so abinda zamu duba anan shine s time na record din shida, so ba record na biyar ba. So let me go up again, I'm goge 5, I'm sa 6, muka danna enter yanzu. Let me zoom out a little saboda muga abin da kyau. I think we can still zoom out, so I don't know, maybe kuna ganin abin nan da kyau. So let me just zoom in a little. This is too big. So my record na shida shine wannan ga date din with this, I think no, or do we need this 0.75? Let me grab that gaba daya. So zamu danna right click sai mu ce copy, sannan zamu saka shi a cikin clipboard din nan. Okay, is there already. We can go back to the question, we can paste it right there, Control V, then submit, which seems to be correct also. Awesome. So what is the destination port of the 6th UDP record? 6th UDP record, menene destination port 6th UDP record? Idan muka koma baya anan, za mu ga cewa a baya mun yi amfani da, in kana so ka dawo da UDP kawai, so mai protocol 17 shine zaka dauka a matsayin abu. So zan yi scrolling can sama domin mu ga command din da muke run a baya wanda za su taimaka mana in that case. Okay, so wannan zai nemo mana da proto 17. Okay, as we can see proto 17 shine UDP. Muka danna enter, wannan na record biyar ne, so amma sun ce mu nemo na record of the 6th UDP record. So instead of numrec equals to 5, I'm going to change numrec to be 6, then hit enter. So we are looking for muna neman menene proto 17 UDP, muna neman destination port ne. So destination port din shine 59950. Okay, I think we can put that 59950, hit enter on that, which seems not to be correct. I don't know. What is the destination port of the 6th UDP record? 6th UDP record. So using the proto 17 mun san yana dawo mana da UDP ne, then passing it to rcode ya dawo mana da wannan, I think destination port. Okay, SIP shine source IP, sannan kuma destination port, then D port 1 2 3 4 5 6 is 49950. Let me copy that.
ya kamata wannan ne kasance an samu. So I don't know, haka na rubuta a can. Okay, 599 afwan, it's supposed to be 499. So kuskuren daga ni ne ashe 49950, which is also quite awesome. What is the record value percent of the D port 53? What is the record value? Menene record value in percentage of the D port 53? D port 53 ba specifying wato ainihin UDP bane ko TCP ko ICMP or anything. So mu nemo record din wanda yake da alaka da percentage. So let me scroll up. Mun yi running wani command makamancin haka a baya. I think going up a little will display that command. So the port, I think distinct count 10 packets in bytes. I think I'm going to enter account. Do we have the percentage record of the D port 53? So D ports, DIP kena, destination ports. I think D port 23 has this record, wasn't it in percentage? I think it's supposed to be 35 point this. Is that it? Let me check. Okay, let's try that. 35 point that in percentage. Let me copy that. I'm going to copy. Then go back to the question. Say musaka shi ana Control V, which I believe is supposed to be correct. Awesome. So now, tambaya ta gaba suka ce, what is the number of bytes transmitted by the top talker on the network? Afwan, kamar ba na fassara tambayoyin ko, suna tambayan mu number of bytes inda aka yi transmitting daga top talker. Top talker shine wanda ya fi request, wanda ya fito request. Number in bytes. So I think with that, zamu iya ganin shi anan. Top talker din shine wannan. So in bytes shine 4600. Like port 53 ya fito record, in kun sa ido za ku ga shine ya fito kowane irin record. Akalla yana dauke da 35% na shi. So zamu copy wannan 4660. So let me right click, okay, zamu ce copy and paste that in here, Control V and submit. That is not correct. So let's check hint. Me suka ce a hint. Suka ce list the top talkers on the network. So how do we list top talkers? So let me scroll up. Top talkers. Kuma akwai wani command da muka running wanda yake da top a ciki. Top. Do we have top here? Nope. Top is not here also. So kawai mai running command ɗin nan bane mun tsallake shi. Okay, gaina. So with this top, I think zamu nemo byte in wanda shine wannan control. So let me right click, then mu ce copy. Go back to the question and paste it right here. Submit. Awesome, which is also correct. What is the S time value of the first DNS record going to port 53? So time din da bai mana start time din DNS record na farko wanda yake akan port 23. In muka duba hint sun ce list the frequency of DNS request sent by port 53, and we can achieve that by going up in the muke da DNS. Let me Control L akan wannan. So let me keep going up. Do we have DNS a cikin nan? DNS. So wannan zamu filter ne based of abin da ya bayyana. Do we have DNS? Nope. DNS distinct. Nope. Muna DNS ana? Nope. So I think babu shi ana. So abin da zai faru shine bari na koma can sama. Za mu search, za mu ci Control F sai mu nemo ina DNS a cikin website gaba daya. So domain name system muka koma what? Za mu ci up inda DNS ta bayyana. So using this command rw, I think kamar mun tsallake
So let me copy this command here. Me testing. Kuma ɗauki na ƙasan shi, and I believe they are almost doing the same thing. So let me copy this and check copy. Go to the attack box, enter here, enter browser, Ctrl A, Ctrl V. Then we have it now inside. And we can hit enter, Ctrl Shift V, same with the enter. So I don't know why this thing is yake koma karaman screen. So amma based of this, idan muka sa ido sun tambaye mu mu nemo DNS record going to 53. So ana muka duba S time bi ma'ana okay, start time. Well, DNS record on 53. So let me close that. Ina saying ina kasancewa full screen ne saboda ku dinga ganin komai da komai. So let me just view that in full screen one last time. On the way, almost through with the question. Muna tambaya biyu ne suka rage zuwa uku. So now, this is very, very awesome. I don't know whether you guys are enjoying this. As for me, I am. Saboda haka essentially list the frequency of DNS requests sent to the port 53. So let me go back, or let me just hit this arrow key by Ctrl F. Up. D ports. Okay, IP. So let me pick this one, but okay, one now. Ctrl C. Sannan za mu paste din shi ana. Ctrl V. Okay, bai kwafu ba. Okay, ya kwafu ba. Awesome. Then Ctrl Shift V. Then enter. Do we have that? Nope. One we like specifying address any, and that is not what we're supposed to do. So let me go back up a little. Maybe this one here. Abinda yake faru ina danna up arrow key ne, muna run command din da muka yi a baya. So anan muna da 53, so sun tambaye mu DNS sorry, time start, time. So anan zamu iya kokari mu filter base of time. So bayan DIP zamu ce da ƙarshe comma S time. S capital T, S time. Semi-Ctrl L to clear screen. We can hit enter on that. Achievement S time is not found. Okay, ba R start ya kamata mu yi ba. I think ya kamata mu yi R filter ne. Let me try R filter, okay, not R start. Hit enter on that. And I want a bubble field code, okay? So let me clear all this. .silk. Muka danna enter, and I want to help menu. So let me scroll down a little. R filter I can one of like specific file. That is not what we are looking for. Okay, bari na koma can sama. I think them is some is using R filter with this command.
So let me copy this. Okay, Control C. I can paste this inside the clipboard. Control A, Control V, and close this up. Control C, and here clear. Then I can do Control Shift V, then hit enter on this. So destination ports. I think, can we do that? Port 53. So akwai A port shine yake filtering port kawai. Zamu ce port 53. Sannan zamu ce idan mana da S time comma, zamu ce S capital T time haka. We can hit enter on that. Alright, awesome. So port 53 sun ce top ne, me question da kyau. Let me read that one last time. What is the S time value of the first DNS record? First DNS record on port 23. So wannan shine first DNS record din based off the scan din da muka yi port 53 zai da mana da shi. So time din shine wannan. Let me copy that. Right click and check copy. And I think I have it on my clipboard. I can do Control V, then submit. What is the S time value of the first DNS record going to port 53? So one addition S time, no? Of the first record, one addition first record, and we are targeting port 53. What if more put Koyon past? And I think, can we do that? I'm cheap 53. Another enter. Do we have anything here? No. Muna bukatan instead of rstart, can I use rcut? Nope. Can I use r filter again? Or r file info? Hit enter on that. Nope, still baby. What? This is consuming a lot of time. What is the S time value of the first DNS record going to port 53? Going to like one day get appear. Well, how do we solve this? God. Let me go up using my scan or RW filter. So any IP address here, then also IP count. Oh. Mun yi running wannan yanzu. Oh, let's try that. Kamar na ga head a ciki. Let's try that. Control C. Control. Na da shi a clipboard. Control A, Control V. Close that up. Make clear. Control Shift V. Then hit enter. So well, let me remove wancan address. Silk. Hit enter. Okay, now I could wajan spell. No such file directly.
go give it there and then enter. All right, so this is it. Let me grab that control. Okay, let me right click and check copy. Go back to the question. The same occurrence submitting control A and control V and submit that. Is that accurate? Awesome. Wow, so when you have one so what is the IP address of the host that the C2 potentially controls in the FANG format? So menene IP address in the host in yake ba C2 da mai controlling. Bimana, how do we do that? Detection node can help and the cyber chef can defang detection node. So on the cyber, so and that one the machine which is C2. I'm here finding I can C2, right? Let me control F, let me choose C2. Then I'm done arrow key in the C2 ya bayyana. Akwai shi no matter where ya bayyana mana detection node. Okay, gashina. So the source IP ends with 221. Okay, as we can see on IP now. Send massive DNS request in short interval. The PM was YYY. So now let's continue with the analysis to discover. So I think we can do this direct. Amma suna tambaya mu akan IP address ne, right? So with this, I think IP ɗinmu zai kasance Control C, going back to the box. We can do Control A, Control V. Sannan za mu kula nan. I think zan yi Control Shift V. Sannan abin da za mu yi a nan shine na danna enter. IP address ɗin mai sun ce na ƙarkewa da 221. So let's copy this base of source IP, then kuma destination IP. Let me copy that. Copy. Go to the next. Dama sun ce mi defanging din shi. Defanging din shi ne ka saka shi a cikin square bracket kamar yadda suka nuna ana. So zaka iya zuwa ka bude sabon tab ka je website din da ake kira cyber chef. Okay, so wannan zai bude maka, but we are not sure whether answer my rate. Dukkan alamu IP din sun ce yana fara da 221 yakan karke da 221. I think wannan IP din 175.175.1 then 221 wanda shine abin da mata mi. So based of that, bari mu je server chef tukunna mu defanging wannan IP address din. So zan nuna muku yadda defanging IP address. So ila na san tana cracking. With that, let me just so abin da zai faru shine bayan ka zo za ka yi paste wannan IP address din ka dauka, sannan sai ka zo nan wajen kai search din defang IP address zamu danna akan shi. So bayan mun danna akai, abin da zamu sa ido anan shine anan zai canza mana, right? Okay, so ga amsa mu ya dawo mana da shi. Zamu copy and go back to that task. You can do Control V and Control V, and then submit, which is not correct. So let me just grab this IP ana 175 right click and I see copy, go back to cyber chef, Control V this, and then got defunct IP now, and check Control C, and going back to TryHackMe, we can Control V it and which is submit. All right, which is also correct. So one IP din zamu dauka, as we can see ana. So bayan nan suka ce which IP address is suspected to be the flawed attacker in a defunct format. So like, come on,
wancan IP din da muka dauko yanzu. Can I do control Z? Okay. Sai mu kafa wannan IP din control C. Then going back to the question, sai mu paste wannan. Okay, so that is not correct. Let me check the hint. Hint in suka ce detection note can help and the cyber chip can debunk. So how do we get to know that any suspicious IP then? So I think by now suka ce what is the send sync packet number of record? Send sync packet. I think let me answer this last question. List the stats of the packet flags. Let me amfani da stacks ana. So with this, I think na kuma up our stats. Wannan na port 80 ne kawai. And kuma sun tambaye mu sun ce send sync packet number of the record. Sync packet number of the record. Sync packet number of the record. Number shi bane. And I think muka ƙara yin sama sync packet number of the record. So machine mu ta kusa expire. Afwan for that. Let me quickly finish this up. So din mu ce bayan port 80 port 53 shin zai da mana da wani abu muka danna enter record. It can be this sync packet. All right. Okay, so it's a bari na dawo da shi nan, and as you can see idan muka ƙara danna IP ɗin sama ko in ce control L da muka command ɗin da nake ƙoƙarin yin running using this tool. I think we can hit enter wanda yana download the record. So now muna da IP address kwaya biyu wanda bambancin su shine 235 da kuma 236. So suna magana akan so abin da zai faru shine bari mu lalibe cikin duhu. Dazu kamar wannan muka dauka, so yanzu zamu dauki wannan mai 26 a karshe. So let's go back to our chip. So zamu ce 2 3 then 6. Okay, 2 3 6. The funk IP. So I'm gonna copy control C, go back here. I think we're I can text them. Control A, Control V, then submit, which is also correct. Awesome. Then sketch, what is the send packet number of the record? How do we solve this? I think going back up here, muka koma can sama those commands that muka running. Maybe muka specify, let's say port 80 and then enter. Do we have anything here? Nope. Let me go back can sama as yes, someone maybe this. Okay, still I don't record by viewing. So now abinda zamu yi shine suka ce what is the send packet number of records. So muka duba hint din suna cewa we should list the start of packet flags. Zamu koma can sama domin mu grabbing ɗin daga cikin abubuwan da muka yi a baya, which is I think we can grab this. Let me grab this here. Zan kafa wannan gaba ɗayan shi, then control C, sannan zamu koma cikin target namu and paste it a cikin clipboard ɗin, control V, then we can do control shift V and then control shift V.
wanda zai mana pasting. So kai tsaye na ce mana ba wani record a ƙarƙashin haka, so which I don't know why. No such file or directory. Okay, so I'm going to see the desktop. Control L. Sannan za mu control shift V domin mu pasting. Control shift V. I think we lost that. Control C. Then I can put it inside the clipboard. Control A, Control V. Then close that up and check Control Shift V. Muka danna enter, yanzu muna da wannan record din 1658. Let's go back and answer that. 1658 muka danna enter, which is also correct. Now, so insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan video. Dan ka kasance sawu zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Dan kun kasance kuna jin daɗin wannan series din, muna roƙonku da ku like wannan video, sannan ku share din shi zuwa ga ƴan uwanku, abokananku, domin su ma su amfana. Dan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mu yi wani kuskure ko ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section din wannan video ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace.